number 46, 42, study material 42, page number 1 ಮಾಡಿ problems on concentration transfer. So just study material page number 42 open ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Problems on concentration terms ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಸೊ ಒಂದು 100 pages ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು the first problem. So that is problems on concentration term. So that is calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution ಅಂತ ಇದೆ. So here the first problem ಅಲ್ಲಿ, so we have to calculate molarity, that is capital M, that we have to calculate of a solution containing 5 gram of NaOH. So here solute is NaOH. So mass of solute is taken as 2 at the very beginning. So 1 is referred for solvent, so 2 is referred for solute. Mass of solute, that is equal to how much? That is 5 gram. So that is in 450 ml of solution. That is volume of solution is equal to 450 ml. That we have to calculate molarity. So we know the molarity formula, that is molarity capital M is equal to WO2 into 1000 whole divided by M2 into V in ml. That is WO2 is the mass of solute, M2 is the molar mass of solute, and V is the volume of solution. So trigonometrically, so WO2 is equal to 5 gram into 1000 whole divided by molar mass of solute. Solute is NaOH. So to calculate the molar mass of NaOH, that is solute, M2 is equal to sum of the atomic mass of all the elements. So that is Na, atomic mass is 23, plus oxygen, atomic mass is 16, plus hydrogen, atomic mass is 1. That is equal to 23 plus 16, that is 39 plus 1 is 40 gram per mole is the molar mass of solute, that is solute. So molar mass of solute, that is 40 gram per mole into volume of solution, that is 450 ml. So what is the answer? So 5 into 1000 divided by 40 into 450. So that is equal to 0.277. So what is the unit of molarity? That can be written as capital M. So or it is also written as 0.277 mole per liter. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು, that is equal to 0.277 mole per dm3. So that is the first problem. So in the problem you have to calculate molarity. So here the solute is NaOH, WO2, that is the mass of solute is 5 gram, and V is the volume of solution. So formula M is equal to WO2 into 1000 divided by M2 into V in ml. Substitute the given values. So before that, find out the M2, nothing but molar mass of solute, that is 40 gram per ml, mole per ml. So molarity calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ, so is answer 0.277 mole per dm3. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.278 ಅಥವಾ 0.28 mole per dm3 ಬರುತ್ತೆ. So that is the first problem. Next, second problem. Calculate the molarity of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So we have to calculate molarity. So molarity indicated by small m, that we have to calculate. So that is molarity of 2.5 gram of ethanoic acid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ethanoic acid is nothing but acetic acid. So that is acts as a solute here. So this is acts as solute. So that's it. 75 gram benzene, benzene is acts as solvent. So ethanoic acid, acetic acid, that is formula CH3COOH. This is a solute. So how much of solute is given? That is WO2 is equal to mass of solute is equal to how much? 2.5 gram. So that is dissolved in 75 gram of benzene, nothing but mass of solvent, that is WO1. 1 referred for solvent here. So WO1 is equal to 75 gram.
So what is the formula to calculate the molality? So molality small m is equal to W2 into 1000 divided by capital M2 into W1 in grams. That is number of moles of solute W by M2, that is W2 by M2, mass of solute divided by molar mass solute, dissolving 1 kg of solvent on the that is mass of the solvent, that is taken in grams. So let's multiply 1000 multiply mass unit. Now, so before that, M2 we have to calculate. So M2 is nothing but molar mass of the solute. So which is the solute here? Ethanoic acid or acetic acid. Therefore, molar mass of solute M2 is equal to. So carbon atomic masses of carbon is 12. 12 into 2. 2 carbon is into 12. That is for carbon plus. So oxygen here is so 2 into atomic mass of oxygen 16 plus hydrogen 4 is that. So therefore 4 into atomic mass of hydrogen is 1. That is equal to 12 to the 24 plus 16 to the 32 plus 4 1 is 4. That is equal to 32 plus 24 56. 56 plus 4 is 60. 60 gram per mole is the molar mass of solute, that is acetic acid. Now we have to substitute the values. That is equal to mass of solute is, that is 2.5 gram into 1000 whole divided by molar mass of solute, that is 60 gram per molar into mass of solvent. One referred for solvent, that is which is the solvent here? Solvent is benzene. So what is the mass of the solvent? That is 75 gram. So when you simplify this, so what is the answer you get? That is M is equal to 0.555 small m. That is molality. So that can also be written as small m is equal to 0.555 mole per kg. That is the unit of molality, mole per kg, or it can be small represented by small m. So that is the second problem. Second problem to calculate the molality in the religion. That is molality you have to calculate, that is small m, and of 2.5 gram of ethanoic acid in the religion. Ethanoic acid is nothing but acetic acid, that is acts as a solute here. Benzene acts as a solvent. So what is the mass of solute? That is W2 is given 2.5 gram. Mass of solvent is given, that is 75 gram. Now before calculating the molality, first we have to calculate molar mass. That is molar mass is the sum of the atomic mass of different elements in the solute, that is 60 gram per mole. So after simplification, for the second problem, the answer is 0.555 mole per kg. Round off ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.56 mole per kg ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. So that's about the third problem. Sorry, second problem. Let's come to the third problem. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. So in the solution there are two components. So what are those components? So one component is benzene, and another component is, that is carbon tetrachloride, that is CCl4. There are two components in the solution. So again, solution only, the solution contains 30% by mass anta ಹೇಳಿದೆ. That is mole fraction of benzene you have to calculate. A solution only, that is containing 30% by mass of benzene. Benzene ಎಷ್ಟು percent ಇದೆ? 30% ಇದೆ. Remaining ಎಷ್ಟು percent ಇರುತ್ತೆ? 70%, that is carbon tetrachloride. And the solution containing 30% by mass. 30% by mass ಅಂತಂದ್ರೆ that is W by W ಅಂತ. That is mass percentage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So denominator as well as numerator ನಿಮಗೆ mass ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 30% by mass ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ mole fraction of benzene ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. benzene ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 30% benzene ಇದೆ. So 30% by mass ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? So in the previous classes mass percentage explain ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So mass percentage ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 30 gram benzene in
100 gram of solution. Percentage ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ WP. mass of benzene is equal to how much 30 gram. So the mass of carbon tetrachloride na calculate ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ therefore the total mass of solution is equal to mass of benzene plus mass of carbon tetrachloride. Our component mass and add ಮಾಡಿದ್ರೆ we get total mass of the solution. We know that total mass of solution is 100 gram. That is equal to mass of benzene, that is 30 gram. So plus mass of carbon tetrachloride that we have to calculate. So therefore mass of carbon tetrachloride that is equal to 100. So you can tagondre that is minus 30. That is equal to how much 70 gram. That is the mass of carbon tetrachloride. So once you know the masses of given components and a solution ಇರ್ತಕ್ಕಂತ components the masses ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ you can easily calculate number of moles. So number of moles ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can easily calculate mole fraction. So ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ calculate mole fraction of benzene ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So our intention is to calculate mole fraction, that is x of benzene. So x of benzene ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ benzene is equal to mass of benzene divided by molar mass of benzene, where B referred for benzene. So mass of benzene is given. Mass of benzene is 30 gram. That is 30 gram divided by molar mass of benzene that we have to calculate. So molar mass of benzene is equal to, so it is a formula for benzene C6H6. Molar mass carbon 6 ಇದೆ, atomic mass is 12 plus hydrogen 6 ಇದೆ, atomic mass is 1. That is equal to, so 6 into 12 that is 72. 6 into 1 is 1. 72 plus 76 is 78 gram per mole. That is molar mass of benzene. Substitute here 78 gram per mole. That is equal to gram gets cancelled. Per mole ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ that becomes mole. So here the mole fraction number of moles of benzene 30 by 78 is equal to 0.384. So per mole ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ that is moles. So that is the number of moles of component B, that is benzene. So similarly you have to calculate number of moles of carbon tetrachloride. Number of moles of carbon tetrachloride is equal to mass of carbon tetrachloride divided by molar mass of carbon tetrachloride. So it is the mass of carbon tetrachloride, that is 70 gram divided by mass of carbon tetrachloride is 70 gram. Now the molar mass of carbon tetrachloride is equal to, so calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಿದೆ 1 into atomic mass is 12 plus, so chlorine 4 ಇದೆ, so that is 4 into atomic mass of chlorine is 35.5. Atomic number is 7, atomic mass is 35.17. So atomic chlorine atomic number 17, so atomic mass is 35.5. So in the total calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so molar mass of carbon tetrachloride ಅಲ್ಲಿ calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. So that is 12 plus 35 into 35.5 into 4 plus 12. Total ಒಂದಸಲಿ calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get 154. That is gram per mole. That is the molar mass of carbon tetrachloride. Molar mass of carbon tetrachloride. So here the molar mass of benzene, that is 70. Sorry, molar mass of benzene is 78 gram per mole. So here molar mass of carbon tetrachloride. So number of moles ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Number of moles is equal to mass of carbon tetrachloride divided by molar mass of carbon tetrachloride. So the mass of carbon tetrachloride is 70. Molar mass is 154.
70 divided 154 gram per mole. Gram per mole. So calculate more per ನಿಮಗೆ 70 divided by 154, that is equal to 0.454, that is moles. So here gram gets cancel ಆಗುತ್ತೆ, per mole ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ will get the moles. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, number of moles of benzene calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, number of moles of carbon dioxide ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. So our intention is given problem ಅಲ್ಲಿ, so we have to calculate mole fraction of benzene. So mole fraction of benzene is equal to, mole fraction ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the mole fraction of any component is equal to number of moles of that component to the total number of moles of all the components. So ಇಲ್ಲಿ benzene calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So therefore it is the ratio of number of moles of component B, that is benzene, divided by number of moles of benzene plus number of moles of carbon tetrachloride. So ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಗೆ, that is ratio of number of moles of benzene divided by total number of moles of all the components, that is number of moles of benzene plus number of moles of carbon tetrachloride. That is equal to number of moles of benzene already calculated, that is 0.384 moles divided by again number of moles of benzene 0.384 plus number of moles of carbon tetrachloride, that is 0.454. That is simplification ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0.384 divided by 0.384 plus 0.54, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.384 divided by 0.839. So ಅಲ್ಲಿಗೆ total mole fraction of benzene is equal to, so ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so what is the final answer, 0.458. So remember, mole fraction ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಯೂನಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ 0.458 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ mole fraction of all the components in a solution is always equal to 1. Sum of the mole fractions of all the components in a solution is equal to 1. Mole fraction of benzene plus mole fraction of carbon dioxide. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. So therefore we can easily calculate the mole fraction of carbon tetrachloride, that is 1 minus xp. So the 1 minus mole fraction of benzene ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.458 ಇದೆ. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So mole fraction of carbon tetrachloride, you will get the value. So here the value, so that is 0.541. 0.541. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, you can easily calculate the mole fraction of another component by using the formula sum of the mole fraction of all the components is equal to 1 in the given solution. So that's about the third problem. So what you have to calculate the mole fraction of benzene. So ಅಲ್ಲಿ solution ಎಷ್ಟಿದೆ, contain 30% by mass ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 30% by mass meaning is 30 gram of benzene in 100 gram of solution. So the WOP, that is mass of benzene ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 30 gram. Total mass of solution 100 ಇದೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ mass of carbon tetrachloride 70 gram ಆಗುತ್ತೆ. Once you know the masses of given components in the solution, we can calculate the number of moles. So number of moles calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ molar mass ನ first find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ number of moles ಸಿಗುತ್ತೆ. Once you know the number of moles, you can easily calculate the mole fraction. So that's about the third problem. Okay, one minute problem. Calculate the amount of benzoic acid required for preparing 250 ml of 0.15 molar, that is capital N molarity solution in methanol ಅಂತ ಹೇಳಿ. So first we have to find whether which is the solute and which is the solvent.
and what is the amount of solute required and the amount of benzoic acid required to prepare 250 ml of solution of 0.15 molar solution in methanol ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So now collect the data. So first to find which is the solute and which is the solvent then. In the given problem, that is problem number 4. In the given problem, what you have to calculate? First to find out the solute. Solute is benzoic acid. Solute is benzoic acid. Formula is given, that is C6H5COOH. That is the solute. And calculate the amount of benzoic acid ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So benzoic acid acts as a solute. ಅದರ amount ಅನ್ನು calculate ಮಾಡಬೇಕು. Nothing but mass ಅನ್ನು calculate ಮಾಡಬೇಕು. So that is WO2 we have to calculate. To refer for solute. Solute is benzoic acid. So that is required for preparing 250 ml of solution, 0.15 molar solution ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So 250 ml, that is volume is equal to 250 ml. What is the molarity? That is capital M is equal to 0.15 molar solution. So here in the given problem, in the first case we have solve ಮಾಡಿದಾಗ, so the solute mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, molar mass solute ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಂಡು molarity find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. molarity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, volume ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you have to calculate mass of solute, that is benzoic acid, you have to calculate. So before that, so first we have to calculate molar mass of benzoic acid. So molar mass of benzoic acid nothing but M2, that is molar mass of solute, that is equal to carbon ನೋಡಿ C6 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 7 ಕಾರ್ಬನ್ into atomic mass of carbon is 12 plus oxygen ನೋಡಿ oxygen 2 ಇದೆ, so 2 into atomic mass of oxygen is 16 plus hydrogen 5 ಇನ್ನೊಂದು 6 ಆಗುತ್ತೆ, 6 into atomic mass of hydrogen is 1, that is equal to 12 sevens ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 84 plus 16 2s are 32 plus 6, that is molar mass of benzoic acid as per that 6 plus 2 8, 8 plus 4 12 ಆಗುತ್ತೆ, 1 equal ಆಗುತ್ತೆ. So 8 plus 3 11, 11 plus 1 is 12, that is 122 gram per mole is the molar mass of solute, that is benzoic acid. So once you know the value of volume V, molarity and molar mass of solute, you can calculate the WO2 mass of solute by using the formula molarity capital M is equal to mass of solute WO2 into 1000 whole divided by molar mass of solute into V in ml. That is equal to, so that is how to calculate WO2. ಸ್ವಲ್ಪ equation rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So WO2 is equal to cross multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So WO2 is equal to WO2 into 1000, that is equal to capital M, that is molarity into molar mass of solute, that is M2 into V in ml. Our intention is to calculate WO2, that is the mass of solute, that is capital M into molar mass of solute M2 into V in ml whole divided by 1000 denominator. That is equal to molarity is given, that is 0.15 into molar mass of solute calculated, that is 122, volume of solution is given, that is 250 ml whole divided by 1000. So after calculation, so as per the WO2 is equal to mass of benzoic acid is equal to 4.575 gram. Solute mass na calculate ಮಾಡಿರೋದು, so in time ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಬರಬೇಕು. molarity calculation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ mole per liter, ಅದೇ ರೀತಿ volume calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ml ಅಂತ ಬರಬೇಕು. So here this is the mass of solute, that is 4.575 gram of benzoic acid required to prepare 250 ml of solution of 0.15 molar solution of in methanol. So that's about the problem. Solute na first find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. solute ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. C6H5COH ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳಿ, molar mass ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, molarity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, then can
WO2 value. So that's about the question number 4. Next one, question number 5. So that is 250 cm cube of a solution contains 12 gram of glucose. Express the concentration of solution by mass by volume percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So that is question number 5. Mass by volume percentage, W by V volume percentage, that is equal to, so mass by volume percentage in the case of numerator, that is taken a component in mass, that is denominator component solution ತಗೋಬೇಕು, that is in volume. So therefore what is the formula? That is ratio of mass of component in the solution divided by numerator mass ಆಯ್ತು, denominator volume ತಗೋಬೇಕು, that is total volume of solution into percentage into 100. So what is the component here? Component is glucose. So adana volume of solution is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, total volume 250 cm cube ಇದೆ, glucose ನ ಎಷ್ಟು dissolve ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 12 ಗ್ರಾಂ, ಅಂದ್ರೆ ಆ solution ನ mass percentage ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So that is mass by volume percentage. Mass by volume percentage, mass of component ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ glucose ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is 12 ಗ್ರಾಂ, whole divided by total volume of solution. What is the volume of solution? That is 250 cm cube or 250 ml. So that is 250 into 100. That is equal to, so what is the final answer you get? That is 4.8 percentage. That is mass by volume percentage. This is equal to how much? 4.8%. So that's about the question number 5. Mass by volume percentage. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ mass by mass percentage ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ volume by volume ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. then you can find out the mass by volume or mass by mass or volume by volume in the given problem. So we have to calculate mass by volume percentage. That is about 4.8%. That's about the question number 5. Next, one to the 6th question. Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. So in the given problem, so what are the components of solution? First we have to find out that. So here there are two components. So in the question number 6, there are two components. One is benzene and another one is carbon tetrachloride. There are two components in a solution. So by mixing of these two solutions, so we'll get the solution. These two components will get the solution. The solution consists of how much of benzene? Calculate the mass percentage of benzene and as well as carbon tetrachloride. If 22 gram of benzene ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, so benzene the mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is mass of benzene, that is equal to how much? That is 22 gram. So there will be dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is mass of carbon tetrachloride is equal to 122 gram. So what you have to calculate? Mass percentage of benzene, that is W by W percentage of benzene, that we have to calculate, and as well as mass percentage, that is W by W of carbon tetrachloride, that we have to calculate. So here, so first ನಿಮಗೆ mass percentage ಎಂದಾಗ that is mass of the component divided by total mass of solution into 100. So ಇಲ್ಲಿ mass of benzene ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, mass of carbon tetrachloride ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, mass of total mass of solution ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as the solute here and 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ 122 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ತೆಕ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೋಡಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as a solvent ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we get total mass of solution so the first we have to find out total mass of solution total mass of solution so that is equal to mass of benzene plus mass of carbon tetrachloride. So mass of benzene is given that is 22 gram. Mass of carbon tetrachloride is given that is 122 gram. That is equal to how much total? That is 144 gram is the total mass of solution. So now we can calculate mass percentage of benzene. So that is mass percentage W by W of benzene is equal to, so mass percentage of benzene is equal to, it's a ratio of mass of benzene divided by total mass of solution into 100. So we know that mass of solution, mass of benzene is given, that is mass of benzene WB is equal to how much? That is equal to 22 gram divided by total mass of solution, that is the sum of the mass of benzene and carbon tetrachloride, that is 144 gram into 100. So after simplification of this, that is 22 divided by 144 into 100, that is equal to 15.27%. That is the mass percentage of benzene. So ಇಲ್ಲಿ total mass ಬಂದು ನಿಮಗೆ mass percentage benzene ಎಷ್ಟಿದೆ 15.27 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ W by W of percentage of carbon tetrachloride is equal to, so the equation mass of carbon tetrachloride divided by total mass of solution into 100, that is equal to mass of carbon tetrachloride is given, that is 122 gram, 122 divided by total mass of solution, that is 144 gram into 100, that is equal to how much? 84.72%. That is the mass percentage of carbon tetrachloride. So ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 15.27% ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ 100 ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100 minus 15.27 ಮಾಡಿ ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 84.72. ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So what is the mass percentage of carbon tetrachloride, mass percentage of benzene? That's about the question number 6. Next one, next question. 7th one. Calculate the molarity of each of the following solutions. First, A, 30 gram of cobalt nitrate dot 6H2O, that is hexahydrate in 4.3 liter of solution. So 30 gram of cobalt nitrate dot 6H2O hexahydrate in 4.3 ml of solution, it's 3 liter of solution ittaga so the molarity is bರುತ್ತೆ. And one more question. So B, 30 ml of 0.5 molar H2SO4 sulfuric acid diluted to 500 ml. So our molarity is. So here the hint atomic mass of cobalt is 59 U100. That is the atomic mass in put it. So first step. So in the given problem, first we have to solve the A. So question number 7 ನಲ್ಲಿ A ತಗೊಳ್ಳಿ. So ಇನ್ನಲ್ಲಿ 30 gram of cobalt nitrate dot 6H2O 4.3 liter of solution ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ is cobalt nitrate
CO3 twice dot 6H2O. This is acts as solute. So ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಡೆಯೋದು solute ಅಂದಾಗ that is mass of solute WO2 is equal to how much 30 gram ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So next they are given the volume of solution, that is 4.3 liter of solution, that is volume of solution is equal to 4.3 liter. Molarity calculation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 1000 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ml ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So therefore 4.3 into 1 liter is equal to 1000 ml. So 1 liter is equal to 1000 ml ಅಂದ್ರೆ 4.3 liters is equal to 4.3 into 1000. That is equal to 4300 ml. That is volume of solution. So in the remind calculate mobile. So we have to calculate molarity. That is M. We have to calculate that. So before that, one more thing we have to calculate. That is M2. M2 we have to calculate. That is molar mass of solute. So molar mass of solute is cobalt nitrate dot 6H2O. So ಇಲ್ಲಿ cobalt 1 at 1 element ಇದೆ, that is cobalt 1 into atomic mass of cobalt is given, that is 59 plus next nitrogen ತಗೊಳ್ಳಿ. So nitrogen bracket ಹಾಕಿ 2 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಅನ್ನೋದು nitrogen ಗೂ applicable ಆಗುತ್ತೆ, oxygen ಗೂ applicable ಆಗುತ್ತೆ. nitrogen 2 ಇದೆ. So 2 into atomic mass of nitrogen is 14 plus next oxygen ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ 3 2s 6 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ 6 ಅನ್ನೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ. So 3 2s 6 oxygen plus 6 oxygen. Total oxygen ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12 oxygen into atomic mass of oxygen is 16 plus hydrogen ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 2s 12 ಇದೆ. So that is 12 into 1, that is atomic mass of hydrogen. That is totally M2 is equal to, so ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So M2 is equal to 291 gram per mole. That is the molar mass of solution. So now our intention is to calculate the molarity. So molarity of each of the solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So in the problem A 7 ನಲ್ಲಿ molarity capital M is equal to, what is the formula? WO2 into 1000 whole divided by capital M2 into V in ml. That is equal to, so what is the mass of solute? Solute is cobalt nitrate dot 6H2O. That is acts as a solute. Mass of solute is WO2. That is equal to 30 gram into 1000 whole divided by molar mass of solute M2. That is 291 into volume of solution in ml. So ಇಲ್ಲಿ liters ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ml ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 4300 ml ಬರ್ತದೆ. So final molarity, so that molarity is equal to 0.0239. That is the molarity. So capital M is the unit molar ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ the molarity is equal to 0.0239 mole per liter ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. So ಅಥವಾ that is equal to 0.0239 mole per TM3 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. So that is molarity of the cobalt nitrate solution obtained by dissolving 30 gram of it in 4.3 liter solution. So ಇದರಲ್ಲಿ A ಆಯಿತು. Next B ತಗೊಳ್ಳಿ, that is B. So what is B here? Here also we can calculate the molarity, that is 30 ml of 0.5 mol of sulfuric acid diluted to 500 ml ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Just take a simple diagram. So ಇದು simple diagram ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ. So in the B cup, so initially, so ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ml sulfuric acid ಇದೆ. That molarity is 0.5 molar. This is sulfuric acid solution. So ಅದು initially ಎಷ್ಟಿದೆ 30 ml ಇದೆ, 0.5 molar ಇದೆ. So ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ V1, that is initial volume is equal to how much 30 ml. So next initial molarity, that is M1 is equal to initial molarity ಎಷ್ಟಿದೆ 0.5 molar ಇದೆ. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ diluted to 500 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Dilution is nothing but for solution we are going to add water. So ಇದನ್ನ dilution ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ to this we are going to add water.
ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ನ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ V2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ V2 ಎಷ್ಟು ml ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 500 ml ಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 500 ml ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆರ್ 500 ml ಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ m. So we know that important relationship molarity is inversely proportional to volume. So initial molarity is 0.5 ಇದೆ initial volume is 30 ml so ಇದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ml ಗೆ 500 ml ಗೆ so 500 ml ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ 470 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ 470 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಿದೆ 500 ml ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 30 ml ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 500 ml ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿಗಿಂತ ಫೈನಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ that is m1v1 is equal to m2v2 where m1v1 is the initial molarity initial volume so m2v2 is the final molarity final volume so our intention is to calculate m2 so molarity after dilution to 500 ml that is m2 is equal to m1v1 divided by total v2 that is volume of solution. What is the value of m1 that is 0.25 into volume v1 that is equal to 30 ml whole divided by total volume of solution is 500 so that is what happens the final molarity that you have to calculate simplification ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ we get 0.03 molar 0.03 molar ಅಥವಾ 0.03 mol per liter so initial molarity initial volume ಅದನ್ನ 500 ml ಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 470 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 0.5 ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ 30 ಇಂದ 500 ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ 0.5 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ m2 is equal to 0.03 0.03 is lesser than that of the 0.5 0.5 ಇಂದ 0.03 ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಿಯರ್ 0.5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 0.03 ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7 ರೈಟ್ ಅಪ್ Next, now the next question. Question number 8. Calculate the mass of urea, that is NH2CO NH2, required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 0.25 molar ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ so that is question number 8. Calculate the mass of urea. So here urea is acts as solute.
that is acts as solute. Aqueous solution anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. So aqueous solution ಅಂದಾಗ water is acts as solvent. Water is acts as solvent. So what you have to calculate? Mass of urea, that is mass of solute, that is mass of urea, that you have to calculate. That is N2 N2 required in making 2.5 kg of 0.25 molar solution anta ಹೇಳಿದೆ. So here they give a 0.25 molar solution anta ಹೇಳಿದಾನೆ, and mass of solution is given. ನೋಡಿ 2.5 kg of 0.25 molar solution, aqueous solution andre 2.5 kg is the mass of solution. So therefore mass of solution is equal to how much? 2.5 kg. That is equal to how much? 2500 grams. Andre kg inda grams ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ multiply by 10 power 3 ಮಾಡಿ 10 power 3 nothing but 1000. 2.5 into 1000, that is 2500 grams. That is the mass of solution. So ಈಗ ನಿಮಗೆ 0.25 molar solution ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ 2.5 kg ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 0.25 molar solution ಅನ್ನು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? So 0.25 molar solution ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ molarity is nothing but number of moles of solute dissolved in 1 kg or 1000 gram of solvent. So ಅಂದ್ರೆ 0.025 molar solution ಅಂದ್ರೆ 0.025 mole of solute. Solute ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಯೂರಿಯಾ. Solute, that is urea, dissolved in, that is dissolved in 1 kg or ಎಷ್ಟು gram? 1000 gram of solvent. Solvent is water in the given problem. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1000 gram of solvent ಇದೆ, that is 1000 gram of water ಇದೆ. ಎಷ್ಟು moles of solute ಇದೆ ಯೂರಿಯಾ? That is 0.25 mole of urea ಇದೆ. So we know that one of the important formula, number of moles of urea, first you have to calculate. Number of moles of urea is equal to mass of urea divided by molar mass of urea. That is equal. So number of moles of urea observe made. Number of moles of urea is given, that is 0.25 mole. 0.25, that is equal to mass of urea that we have to calculate divided by molar mass of urea. So what is the urea formula? That is NH2CONH2. Molar mass divided by that is molar mass of urea is equal to nitrogen ಎರಡಿದೆ, that is 2 into 14, that is atomic mass of nitrogen, plus hydrogen carbon ಒಂದಿದೆ, so carbon 1 into 12 atomic mass, plus so again oxygen ಒಂದಿದೆ, that is 1 into 16 atomic mass, plus hydrogen 2 plus 2 4 ಇದೆ, that is 4 into atomic mass of hydrogen is 1. That is total is equal to 14 2s are 28 plus 12 1s are 12 plus 16 1s are 16 plus 4 1s are 4. That is equal to 60 gram per molar is the molar mass of urea. So fit module that is 60 gram. So mass of urea number, so mass of urea that is equal to 60 into 0.25. That is equal to 60 into 0.5 we get 15 gram. That is mass of urea. Remember, now calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು mass of urea. So mass of urea calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು mass of urea ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು? Calculate the mass of urea required to making of 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So ಈಗ ನಿಮಗೆ so W is equal to W of urea, mass of urea 15 gram ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ total mass of, that is 15 gram of urea. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? 15 gram urea present in how much of water? 1000 gram of solvent, that is water. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ, 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ solution, urea solution is equal to mass of solute plus mass of water.
mass of solute, that is urea, mass of urea plus mass of water, that is equal to 15 plus 1000, that is equal to 1015 gram. That is the mass of solution. Mass of solution. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1015 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ? 15 ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ 2.5 kg ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕು? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1015 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 15 gram of urea required. 15 gram of urea required to prepare. So 15 gram of urea required to prepare how much of solution? 0.1015 gram of solution. ಅಂದ್ರೆ 1015 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಡಿಸಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 15 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಡಿಸಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? 2.5 kg ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 2.5 kg is nothing but so that is 2500 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ 15 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ 1015 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ 2500 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ x ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ 2500 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 2500 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2.5 kg ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x is equal to ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 15 into 2500 whole divided by 1015 gram. That is equal to how much? So as per the answer, that is equal to 36.94 gram of urea required to prepare 2500 gram of solution or 2.5 kg of solution. So that's about the problem. So first time ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ 0.25 molar solution ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So based on molarity definition. So after that number of moles ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. mass of urea dissolving 1000 gram of ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. So mass of urea ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ? 15 gram. ಅಂದ್ರೆ 15 gram of urea ಇಷ್ಟು 0.25 mole of urea ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ? 15 gram ಅಂತ ಅರ್ಥ. So 15 gram is dissolved in how much? That is dissolved in 1000 gram of water. ಈಗ mass of solution ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So urea is a solute, water is a solvent. ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ mass of solution ಸಿಗುತ್ತೆ 1015 gram ಸಿಗುತ್ತೆ. 1015 gram of solution ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ? That is 15 gram. ನೋಡಿ 15 gram ಯೂರಿಯಾ present in 1000 gram of water solvent ಅಲ್ಲಿ. So total mass of solution ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1015 gram of solution ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ? 15 gram ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000 gram. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯೂರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ 15 gram. So ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 15 gram of urea required to prepare 1015 gram of solution. ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2.5 kg ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ x ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ 2.5 kg, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2500 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 36.94 gram of urea required to prepare 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution or 2500 gram of solution. That's about the question number 8. Okay. Next question. A solution of glucose in water is labeled as 10% W by W. W by W is nothing but mass percentage.
what would be the molality, LITY, and mole fraction of each component in the solution. The given hint, if density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of solution? So ಏನಾಗಿದೆ, so solution glucose solution ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ percentage mass percentage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So that we have to calculate molarity and mole fraction. Molarity ಮತ್ತೆ mole fraction ಕನ್ನಡ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. Question number 9. A solution of glucose in water labeled as, only glucose solution is a glucose solution. So ಎಷ್ಟು percentage ಇದೆ, 10% mass by mass ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is 10% mass by mass. So first ಇದು meaning ಅನ್ನು ಬರಬೇಕು. So what is the meaning of 10% mass by mass? ಅಂದ್ರೆ numerator as plus denominator. Numerator ಏನಿರುತ್ತೆ, mass of component ಇರುತ್ತೆ, denominator ಅಲ್ಲಿ total mass of solution ಇರುತ್ತೆ. percentage ಅಂದಾಗ total mass of solution is 100, ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಅಂದ್ರೆ so ಅದು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 10 gram of, so it is a component here, glucose, 10 gram of glucose that is dissolved in total mass of solution 100 gram of solution ಅಥವಾ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕರೆಯಬೇಕು. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕರೆಯಬೇಕು, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. that is mole fraction of glucose we have to calculate, and one more component is water, so that is mole fraction of water that we have to calculate. Mole fraction calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಂದ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ is equal to mass of solute W2 into 1000 whole divided by molar mass of solute into mass of solvent in grams. W1 is the mass of solvent, W2 is the mass of solute, M2 is the molar mass of solute. Which is the solute here? Solute is glucose. Solute glucose ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ glucose ಗೆ molecular formula C6H12O6. So molar mass ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So that is molar mass M2 is equal to 6 into atomic mass of carbon 12 plus hydrogen 12 into atomic mass of hydrogen is 1 plus oxygen 6 ಇದೆ into atomic mass is 16. So total molar mass of solute, that is glucose, is equal to add mark 180 gram per mole. That is the molar mass of solute. So in this substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ molarity calculate ಮಾಡಬೇಕು. That is equal to W2 mass of solute, which is the solute here, glucose. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. 10 into 1000 divided by molar mass of solute. Solute is glucose, molar mass is 180 gram per mole. 180 gram per mole. W1, be careful, W1 is the mass of solvent. Which is the solvent here? Water. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ, 10 gram of glucose dissolved in
100 gram of solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 100 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ W1 is equal to total mass of solution, total mass of solution minus mass of solute that is W2. So total mass of solution is 100 minus W2 mass of solute that is equal to 10. So water mass of solvent ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 90 gram that is mass of solvent ಅಂದ್ರೆ mass of water. So ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 10 gram glucose dissolved in 100 gram of solution ಅಂದಾಗ so 100 gram of solution ಅಲ್ಲಿ 10 gram of solute ಇದೆ, ಇನ್ನ 90 gram of ಏನಿರುತ್ತೆ solvent water ಇರುತ್ತೆ. So ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ mass of solvent is equal to 90. So in a calculate corresponding molarity ಸಿಗುತ್ತೆ. So small m is equal to, so what is the value of molarity? That is 0.617 small m. ಅಥವಾ ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು 0.617. What is unit of molarity? Mole per kg. That is the molarity of this 10% W/W glucose solution. So that is about the molarity. So one more question, that is you have to calculate mole fraction of glucose as well as the mole fraction of water. Andre you have to calculate mole fraction of each component anta ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. mole fraction ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ first you have to calculate number of moles. So first number of moles ನೋಡೋಣ. So number of moles of glucose is equal to number of moles formula. Number of moles is equal to mass divided by molar mass. Number of moles of glucose is equal to mass of glucose divided by molar mass of glucose. So that is equal to, so mass of glucose is observe ಮಾಡಿ mass of glucose is 10 gram divided by molar mass of glucose is 180 gram. So what happens, that is equal to, so that is 10 divided by 180, that is 0.055 moles. That is the number of moles of glucose. Other the number of moles of water, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ number of moles ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳಿ. That is mass of water divided by molar mass of water. That is equal to mass of water is 90 gram divided by molar mass of water. So water H2O, H. Atomic mass of hydrogen is 1 into 2 plus atomic mass of oxygen is 16 into 1. Total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 18 gram per mole ಆಗುತ್ತೆ. That is equal to 90 divided by 18, that is equal to 5 moles. That is 5 moles, that is the number of moles of water. So here number of moles ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can calculate mole fraction. So mole fraction of glucose, that is mole fraction of glucose is equal to, mole fraction I will define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Mole fraction is nothing but number of moles of that component to the total number of moles of all the components. What are the components here? Glucose and water. So here our intention is to calculate mole fraction of glucose. Mole fraction of glucose is equal to number of moles of glucose divided by number of moles of glucose plus number of moles of water. Nothing but total number of moles of solution. That is equal to number of moles of glucose earlier calculated 0.055 moles divided by number of moles of glucose again 0.055 plus number of moles of water is 5. That is equal to 0.055 divided by 0.055 plus 5, that is 5.055. So what happens, that is 0.055 divided by 0.5.055, that is 0.0109. That is the mole fraction of glucose. Mole fraction ಯಾವುದು ಯೂನಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, so mole fraction ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So once you know the mole fraction of one component, you can easily calculate the mole fraction of other component by using the formula mole fraction, sum of the mole fraction of all the components. Which are the components here? Glucose and water. That is mole fraction of glucose plus mole fraction of water is equal to 1. That is sum of the mole fraction of all the components in the solution is always equal to 1. So that is mole fraction of water is equal to 1 minus mole fraction of glucose.
1 minus, what is the mole fraction of glucose here? 0.0109. So 1 minus 0.0109, that is equal to 0.989. That is mole fraction of water. So here molarity calculate ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ mole fraction of glucose calculate ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, mole fraction of water. Mole fraction of water ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ number of moles of water divided by number of moles of glucose plus number of moles of water. So ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you get the same value 0.989 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, sum of the mole fraction of all the components is equal to 1. Simple formula use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು so you can calculate the mole fraction of other component. That's about the mole fraction of each component and the molarity. Just write down, I will calculate the molarity also. So one more thing is that if the density of solution is 1.2 gram per ml, then what should be the molarity of the solution ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ molarity of the solution. So the density first density of solution is equal to 1.2 gram per ml. That is the density. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, molarity calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So what is the formula to calculate the molarity? That molarity is equal to molarity is equal to W2 into 1000 whole divided by M2 into V in ml. That is W2 is given. W2 is the mass of solute. Mass of solute. Solute ಯಾವುದು? Glucose. ಅದು mass ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. That is equal to 10 gram. That is 10 gram into 1000 whole divided by M2 is the molar mass of solute. Molar mass of solute ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 180 gram per mole ಇದೆ into volume of solution ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. That is very important. To calculate the volume of solution, we can use the density of solution. So what is the formula for density? Density is equal to mass by volume. So even the solution ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ density of solution is equal to mass of solution divided by volume of solution. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು volume of solution. That is volume of solution is equal to ಏನು ಬರೀತೀರಾ? Mass of solution divided by density of solution. So mass of solution ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 gram glucose, that is glucose is a solute. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 gram ಇದೆ. Total mass of solution ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? 100 gram ಇದೆ. So that is mass of solution is 100 gram divided by density of solution. That is density of solution is 1.2 gram. So there is a gram and this is the gram ಇಲ್ಲಿ 100 gram ಇದೆ. 1.2 gram per ml. Gram per ml. So here gram gets cancelled. ml ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ that is per ml ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ml ಆಗುತ್ತೆ. So 100 divided by 1.2, that is 83.33 ml is the volume of solution. So volume of solution ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So total mass of solution ಗೊತ್ತಿದೆ. So just by using this formula, density is equal to mass by volume, you can calculate the volume of solution. So volume of solution is ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 83.33. That is 83.33. Calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 into 1000 divided by 180 into 83.33. That is equal to 0.666 molarity unit, capital M. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 0.666 molarity, nothing but mole per liter. That is the molarity of the solution. So ಇದು is a very important for competitive exams actually. So ಇಲ್ಲಿ density of solution ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ that is a hint to calculate the volume of solution. So that's about the question number 9. So these are the problems on concentration terms. So that are problems on Raoult's law of liquid solution in that will continue in the next class actually.
ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಪಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.